siwukira batrackinganga sente ezo. Why? Bali balina physical cassettes. Echegera era twalinanga ne distribution companies. Olowooza music industry ya leero, do we need leadership or we need copyright? We need distribution. Do we need leadership in the art industry or what wetaaga copyright? We need distribution. Bino yona ntisima association nisima federation kubanga distribution solves a lot of problems. What do you consider ng'ononda abantu abagenda okufuturingirako ku stage yo? A story. Erugero lw'ennyumya determines who to put in. Yeah. Era ukasannyumya nga batuula bulungi kuba ntuyagala ba artist bangi nabo. Wegendereze wembananga siranga any other person okujjako Kenneth Mugabe. Sina mulago nanga. Ne bagamba nti bandi abakuwerekedde ku sibalanga naye tutuuka mu show. Tababeerawo? Babeerawo. Abavubuka abasinga obungi essaawa zino tebaagala kugumiikiriza. Ate on top of tagala kugumiikiriza tebaagala kukola. This kind of chibuzo, it becomes one, political. Two, it becomes nagwa oyo and yet endongo ogikolera myoyo ogikolera matu buli eyo okutwa okuggale. Nti yajja mu concert bannange kamulabise teyajja mu concert. Paniriza nnyo yonna gy'osinzidde okubeera ng'oli Lovely Live nga bw'eri enkola tukutuusaako latest updates, exclusive interviews okubeera nga you cope up with your very own stars. And guess what? Olunaku olwaleero after a long while or a short while okuva mu the people of the land, olunaku olwaleero I'm catching up with Kenneth Mugabe. Nsanyusa okulaba Kenneth Mugabe. People of the land concert. People of the land concert. Congratulations, you watched Selena. Buli omu n'agamba yes. Thank you very much. Twavaayo era twanyumirwa, twasanyuka. Fa abaaliyo. Mwabaaliyo. Waliyo. Nze naliyo bulungi. Tewasanyuka? Nasanyuka sebo. Babuulire. Okay, Kenneth Mugabe, for starters, leka twogere totera nnyo okuteekayo concerts. You are that rare artist atera okulabika nti ateekayo each and every time shows, concerts. How long does it take you to stage a concert? It depends on how ready you are. Basically, how ready you are. If you're not ready, tochikola, because it begins with an artist. Okay. Artist wabata chirimu. Ne promoter nogezaako ojja ku promoting achi. Don't worry. So it begins with an artist. Artists were very ready mentally. Also okola concert. Okay. It doesn't matter how long or when, as long as they are ready mentally. Okay. Yes. For your own case, Kenneth Mugabe, do you need a promoter or shows zino zotegeka? Do you work with promoters? According to you, chichi walaba. Totera nnyo kubeera na sounding promotions nga abasajja nti oli ategese gundi yamutegese ono gundi yamutegese. It's rare in your case. Why? One, we know the dynamics ebigendamu. Two, we also need to experience it whereby promoter wanajjira omugamba nzitowa bwenti nabyekolerako nerinkozeko bwenti, and also to understand how things are done. Kubanga a lot of things go in, end of the day nemulabanga abantu bavudde mu kivulu beekuba ebikonde simanyi onguzibe sente simanyi tukoze kino. So kakati bw'okyetegekera omanya and okutegeka ntegeeza ki I pick this person gwe nkwetaaga mu administration gwe nkwetaaga kunnyamako wano so basically I delegate. You delegate with your team? Yes, I find a team and I delegate, and they do that what they are supposed to do, basically. Okay. Let's talk about the audience that you sing for. You had a screaming audience, like each and every song on the audience. Yeah. Leka twogere ku how you publish your music. Music wo muteekawo kubanga oluusi abantu bagamba oliwa uptown ate abalala ne bagamba music wo abanyumira kugamba abantu ne baddaawo mu that confusion. How do you distribute your music okubeera nga audience etuuka okubeera nga at least varying with each and every song that you bring on table? Music wange omusangawo. Mbuuza gwe omusangawo. Music wo ntera omusanga ku like YouTube, ebiseera ebisinga. That is the normal application that we consume Uganda. Era munnange abasinga okunfollowing nga bali ku YouTube mu Uganda, era abasinga okunfollowing ku YouTube bana Uganda. Si Babongereza, si ba Dubai. Uganda yesinga, then I think Dubai neddako,
then Nairobi, then London, then USA, specifically Chicago, but mostly abasinga kunyumira music wange Bannayuganda. Okay. Yes. Putting up this kind of colorful show yali bweti kubanga abantu bayimba mu Serena collecting various views with our very own media people bagamba Serena tebagirabangako ng'eyimba abantu bonna nga bayimba along with an artist. How long did it take you era kikyatwala ki okubeera nga you execute this at the very best level? Omanyi ekintu abamba kiwanyo time nti it took me this long. Temumanyi nnyo how I've been doing this. I have been suffering. No. It's not about that. Basically, it's about what do you think people need. Bw'ozuuka ku makya gwetaaga kiki weetaaga. Bwe nkubuuza kankubuuza ekibuuzo. Do you know the difference between a want and a need? A want and a need. What is a want according to you? And what is a need according to you? What are the basic needs? Yes, those are the necessities of life. Yeah. So, on top of that, tugamba nti ojja kwetaaga eddagala oba si kyo bw'oteetaaga ddagala genda olye ku mululuuzo oba genda oba osiibako so that omubiri gukola kigudda bujja. Ekyo kyetaago omunfuna neeba nti tebakiprontinga nti oba bakipublicizinga nnyo nti nekisigala kyetaago. Kakati me, I concentrate on what a person might need. I don't concentrate on the mass. I concentrate on one. Omuntu omu bw'omwetegereza obulungi alimu ng'abantu 10. Gwe oyinza okuba influencinga bakyalibo 10. Kati bakyalibo 10 buli omu alina bakyalibe 10. Abo babeera bameka? Abo bantu 10. Yeah. Buli kyaliwe 10 alina kyali. Yes. Kamu gwe muganda owuliza kibuna mu album kibuna omu one at a time. Music yono si wa buli omu naye ate oli nowagamba nti sister yange ayinza okufunayo akayimba nga nze akayimba n'agamba indako ati kano kakanyumidde ogenda kulaba ate kamuwagaza obulala bonna byalira lowooza nti so akola ki kwagala. Okay. So it's, I wouldn't say it's strategy, but kamu gwe muganda kino nkikoledde for like ever since I released Chibunomu song in 2014. Then I also put up a show in 2018. Then in the following year I also put up a show. Kulaba abantu nebenkana lockdown nejja numbers nezi shooting on social media ngamba okay, I need to test these numbers ndaboba ziri real. Yes. Ofitegera kubanga numbers nyingi zisinga eziri ku YouTube oba ku social media teziri real. So I needed to test nabe. If I have 21,000 people I'm following on Instagram, sagala bonna njagalako only 1,500. Okay. Can I get them? Okay. Kubanga bonna saga masansinze yabayita. Bulumu yajja yalina gye yansanga n'atanga okufollowing n'agamba okay, what is Kenneth Ngabi about? So when you trust your art, when you do art and then you trust it, each song goes out and finds its own audience. I have over 60 songs. Each song has its own audience. Buli muntu alina kayimba. Mulimu abantu abafuluma concert nga bagamba to perform kayimba kange. Nkunyegede to perform kayimba kange. So it takes time and also it takes love. The love you put into your art, it shows. Abavubuka abasinga obungi sawa zino tebagala guminkiriza. Ate on top of taga guminkiriza tebagala kukola. Okitegeera ekintu kyokola love eraga omuntu. You cannot lie to me about the love. You cannot. I can just see it ninjamu wow. Kiraka kyakola kitegeera kange nimba sikyagadde naye okwagala kwateekamu kunjagaza okumanya ki. Ekitegeera buli omu akirina ekyo. Bonna abantu abasinga bemufollowing abasinga obungi omulaba engeri gyakyagalamu si njawulo nakubye tyo no engeri gyakyagalamu n'owuliza tyo n'olaga obwagazi obwagigendamu. You cannot lie to energy. You cannot lie. So it takes time to build that and also patience. Okay. That's all I can say. That's what it took. Time and patience made people sing almost every song. A part of the people that featured on your stage,
you were somehow selective. What do you consider ng'ononda abantu abagenda okufuturingirako ku stage yo? A story, erugero lw'ennyumya determines who to put in. Yeah. Era okasanga nyumya nga batuula bulungi kuba ntuyagala ba artist bangi nabo kubeera on the same show. Yeah. So olugero kasalu wegendereze wemba nanga siranga any other person okujjako Kenneth Mugabe. Sina mulago nanga. Ne bagamba nti bandi abakuwerekedde ku sibalanga naye otuuka mu show tababeerawo babeerawo naye mbateeka banzigulirawo show oba tebanzigulirawo show. Onfuna. Yeah. So olugero lw'ennyumya I get to place nga onagamba nti katufune ku lwendo lw'amazzi then enkomawo katufune ku lwendo lw'amazzi then enkomawo katufune ku lwendo lw'amazzi then enkomawo katufune ku lwendo lw'amazzi bwento bwentwaninga show zange. Kenneth Mugabe nga tumaliriza abanga tugenda, all artists have affiliated association and ogwawa side chi federation association because bagano kwatagana. What is a federation? What is an association? An association. Njachiddamu oluvannyuma. Tugenda okukola research wo bulungi. Nga bakutunuddemu bulungi. The point here. Kyenjagala. Because wano kyenjagala kuba njagala tusomesa abantu bategeere bulungi. Njagala oddeyo onoonye what is an association and what are the roles of an association. What is a federation and what are the roles of a federation. This kind of chibuzo, it becomes one, political, two, it becomes onagwa oyowani, and yet endongo ogikolera myoyo ogikolera matu muliyo okutoka okuggale wali okutoka okuggale okujjako ng'oli yazaali watawulira obubanga nekimutuukako azi ng'akuze naye teri matu maggale. End of the day akayimba akakubye akakoyagadde ennyo tolagira matuuko kigagala kuwulira wali ogalagiddeko nedda. Exactly. Because we are in a scenario whereby the two are parallel. There was a release of the 13 billions particularly from the government, and as Kenneth Mugabe mbadde njagala kumanya, how would you wish these 13 millions to be to the art industry? 13 billion ani azirelease nze. The government. If I had that money, what I would work on is the distribution of art. Distribution, that's how you track the money. Through distribution. Otherwise, if you do not know how to distribute, oba kasiwukira batrackinganga sente ezo, why? Bali balina physical cassettes. Echegera era twayinanga ne distribution companies. Essaawa zino distribution companies zetuyina zidistributing bizigo, zidistributing let's say mukwano jekoze ku distributinga jesa jekoze ku distributinga olaba companies ezo. Yes. We also need a distributing company. Distributing companies that we know is YouTube, Spotify, Apple, Deezer, menya chindekechi zonna mbuli yake eva mu Uganda. None of them. So if we work on that distribution thing, art industry, not the music industry, but the art industry, music, dance and drama, this problem will have been solved, and the government will just kufuna after working on the distribution bit of it, because the products are there. Abantu products, the minds that create are there, but the distribution is not there. Wakoma doge na ku National Theatre. Mbadde using about premiering on the roadside. It is the Ugandan National Culture Center. Uganda National Do we have any other National Culture Center in Uganda except Uganda National Culture Center? Do we? No. Distribution. Okay. If you work on the distribution, ABCB never tujatani kompyuta tuba transfer bikwatako now. Well, was a music industry alero, do we need leadership or we need copyright? We need distribution. Do we need leadership in the art industry or what we tag copyright? We need distribution. Do you want the money or not? We need the money. Exactly. Twagala Sente. Where is the money? We have to track the money. If you want the money, work on the distribution. Simple. UPRS or Jotegera, it is not a distribution company. But it has been there helping to
Distribution is key. Without distribution, we shall not know onakola atya, we shall not know nti send buzz collecting abatya, we shall not know. But otherwise, with distribution, that's when you track. That's when you track. Oluna releasing za akayima katambudde katya kagenze bonweka neka katusewa ne. But without distribution, we shall not be able. Chovala negundi ere bakubuza distribution first, and then publishing. Publishing, you are tracking us and what is it? Nyaga na zchuma zona. Okay. Naye after distributing, because you cannot publish what you haven't distributed. Okay. You first nochitekayo, then you publish it. Art industry ejja kuterera, ejja kukyuka, like please add. Bino ojja kwetegeeza nti all we need is distribution. Kubanga abantu abakola gye bali wansi mu downtown balaba genda mu Zai Plaza wansi wonna ojja kulaba emizannyo gye giri abantu naye there's no tracking, there's no what. That if we work on the distribution, bino yonna nti sima association ni sima federation kubanga distribution solves a lot of problems. Okay. Distribution ojja kusanga nti no nawe ogenda kwewandiisa. Distribution ojja kusanga nti nawe to release an article to be relevant erina okugenda ku a certain site that is credible. Onfuna? Gwe tojja kuveera nti I'm reporting on art, I'm reporting on art. Ojja kuteeka ku YouTube yo, but are you credible? Bijja kubeera bituufu oba bifu, I don't know. It might be slander. No biteeka ku channel yo and bigana okukola neba bikufunye views nyingi. They are not credible. Why? They are not on the certain site that are approved. They are solved by distribution. With all these brilliant ideas, where do you be when we are tabling like such kind of ideas? Last time they called a collective consultative meeting of the art industry. You artists, you were few of you that came through. Simanyi lwaki. How have you managed to table or take away embeera eno n'abantu ne basobola okulaba nti baganyulwamu? Waliyo ku show yange? Ku show enaliyo sebo. But did you watch the audience? I watched the audience. Olowooza waliyo abantu bameka? It was a full house. I'm not certain of the number. So if I become selfish and I neglect all that number, who am I to them? Kenneth Mugabe, thank you very much. You're welcome. Ladies and gentlemen, twalina Kenneth Mugabe olunaku olwaleero recapping up of kuva weyaviira ddala mu show bwe tubetambudde olunaku olwaleero for each and anything access wetubeera nga tukutuusaako naddala enteekateeka zino. MC Kyegemanya, until next time, bye bye.